Okay, otherwise you have to understand everything of your own, and that for that you will face a lot of difficulty if you study it later. Okay. Okay, sir. Okay. So guideline 1, informally each tuple in a relation should represent one entity or relationship instant. Okay. So in relational database, what is tuple? Can you say that? টেবিলের মধ্যে রো গুলো যেগুলোতে ডেটা থাকে। Sir, So each row is a tuple. Each row in a table is a tuple. Yes, sir. Now each row represents one entity from any entity set or a relationship instance from relationship set of your diagram. So I think you know what is entity and what is relation from your diagram. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in entity there are set of attributes. In relation there are set of attributes. Okay. So each tuple represents a entity or a relation. Okay. Now attributes of different entities, employees, department, project should not mix in the same relation. Okay, so what we will do, we will not mix entities from different relation in a, we should not take attributes from different entities and we should not put them into same relation. Okay. So that will not do. Okay. Now only foreign keys should be used to refer other entities. That we have done that. Okay. So we have used foreign key to refer other entities from one entity. Now entity and relationship attributes should not be kept apart, should be kept apart as much as possible. Okay. So if the attribute is of relationship and if the attribute is from entity, we should keep them into two different relations. Okay. So bottom line is design a schema that can be explained easily relation by relation. The semantics of attribute should be easy to interpret. So we have to design a schema in that way so that we can explain it by considering one relation. Okay, then we can explain that relation, then we can open another relation, then we can explain that relation in that way. Okay, and the semantics of the attribute should be easy to interpret. So from the name of the attribute, we should interpret the meaning of that attribute. Okay, so in that way we have to design. Okay, so all these are under guideline 1. Okay, so any problem regarding this guideline? স্যার একটু ক্লিয়ার হচ্ছে না, একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালে একটু মানে বেসিক ক্লিয়ার হতো। এক্সাম্পল কিছু নেই, এটা কি এক্সাম্পল দেবো? এক্সাম্পল তো দেওয়া আছে অলরেডি। কোন জায়গাটা ক্লিয়ার হচ্ছে না বল? স্যার এই গাইডলাইন গুলো মানার পর কি করব? Suppose what I have told that from a year diagram you have to design a relational diagram. Okay, or you have to design a relational database.
Okay, so to design that, what are the guidelines that you have to follow? Earlier, I have shown some rules that how to convert ER diagram into relational model. Okay, 1, 2, 3, 4. So if you follow this rule, automatically these guidelines will be followed. Okay, but still, these are some guidelines that must be obeyed. Okay, so when you are designing a relational model, you have to consider these guidelines. Okay. So is it clear? Means what each line means, each word and each line of this slide is clear? Yes, sir. Or if you have any problem in any line, you can tell that. Okay, so I'm moving to the next slide. So I think this relational model is known to everybody. This relational model is from earlier chapters. So see here, if you convert a ER diagram into relational model, there are say 5 relations, and in 5 relations there are 5 primary keys, and there are some foreign keys. Okay, so is it clear to everybody? I think there is no problem. Primary key, foreign key, and some tables are there. Yes, sir, clear. Okay, so on this table you are working still, means in SQL. Okay. So redundant information in tuples and update anomalies. Okay. There may be some problem due to redundant information in tuples, and there are some problem regarding updation of table. Okay. So if we mix attribute from multiple entities, that may cause problem. Okay. So suppose there are entity employee and there are entity department. So if you mix attribute from department and employee, that may create problem. Mixed attribute means if you take some attribute of department and some attribute of employee and you construct a single relation, that may generate problem. Okay, we should not do that. Okay. Now, in that case, the information will be redundant, some information will be redundant, and that will be the wastage of memory. Okay. Now, problem with update anomalies, insertion anomalies, deletion anomalies, modification anomalies. Okay. There are some problems with update anomalies. Okay. So what I have told, if your design is wrong, then there will be a lot of redundant information, and at the time of updation of the database, there may be some anomalies. These 3 anomalies are known as insertion anomalies, deletion anomalies, and modification anomalies. Which if you want to insert new data into the table, that may create problem. If you want to delete some data from the table, that may create problem. If you want to modify some data in the table, that may create problem. So these things are known as 3 anomalies: insertion, deletion, and modification. So this is a very common question in interview board. Tell the number of anomalies or types of anomalies in DBMS. Okay. Okay, so I'm proceeding to the next one. Okay. See, what I have told that if you
mix up attribute from more than one relation, that may generate problem. Okay, that may generate problem. So in this case, I have taken relation from project and employee. Okay, see this. See, SSN, E number, SSN and E name is from employee, whereas P number, E name and number of hours is from project. Okay. So if you form a relationship like this, and suppose a project number is P1. Okay, project number, P number is P1. Okay, and that project name is billing. Okay, now you want to change that project name from billing to customer accounting. Okay, so if there are, say, 100 employees who are working in billing department, then there will be 100 couples. Okay, now if you want to change just the name of the project, then you have to update it at 100 place who are working in the project P1. For all employees, you have to change the project name. Okay, so this is update anomaly. Is it clear to everybody? Yes, sir. Clear. ভুলে যাও ওটা ভুলে যাও জাস্ট তুমি ধরো একটা রিলেশন আছে এরকম একটা টেবিল আছে ধরো, ঠিক আছে, তারপরে এইটাতেই কাজ করছি, আমি কোনো ফরেন কি করিনি। সেটাই আমি এখন এই টেবিলটা বলছি, আমি এখন তুমি আগে কি ডিজাইন করেছো সেসব ভুলে যাও। আমি খালি এখন এইরকম একটা যদি আমি ডিজাইন করি, খালি এরকম একটা যদি টেবিল থাকে, তাহলে তাতে কি প্রবলেম হতে পারে? এটা তো ভুল ডিজাইন, ঠিক আছে, এরকম ভুল ডিজাইন করলে আমার কি প্রবলেম হতে পারে সেইগুলো ডিসকাস করছি। ঠিক ডিজাইনটা তো অন্য প্রবলেম দেবেই, সেগুলো তো ঠিকঠাক করে করাই আছে, ভুল ডিজাইনটা তো করবো না। ভুল ডিজাইন করলে কি কি প্রবলেম হতে পারে সেটা আমি ডিসকাস করছি। So, any problem up to this? Okay, so next, insert anomaly. Cannot insert a project unless an employee is assigned to. Okay. See, in this case, suppose there is a project, okay, but no employees is working in that project. So in that case, we will get the P number, we will get the P name, we will not get number of hours. Okay, we will not get E name, we will not get SSN because we don't know means nobody is working for that project. We will only get P number and P name. Okay, so how we will enter one tuple over here? So that is insertion anomaly. Okay, and another, the opposite one, or inversely, cannot insert an employee unless he or she is assigned to a project. Suppose the employee is there, but that employee is not assigned to any project. So in that case, we will get SSN number, we will get E name, but we don't know P number, we don't know P name, we don't know number of hours. So in that case, we cannot enter data into this table.
So problem, insert anomaly. So any problem regarding insert anomaly? নাল ধরছি না, নাল করলে অনেক রকম অসুবিধা আছে, সেটা আমি পরে ডিসকাস করবো যে what are the difficulties associated with null. Okay, and another thing that in this table SSN and P number together is the primary key. Suppose in that case you cannot put null in SSN or P number. So we cannot insert data if you don't know SSN and P number. Okay, so I think no problem regarding this insert anomaly. Okay, now last one, delete anomaly. Okay, so when a project is deleted, suppose a project is over and you want to delete that, or a project is cancelled, so you want to delete that project data. Okay, now it will result in deleting all the employees who work on that project. So if you want to delete project data, it will delete all the row and all the employees data, those are working in that project. Or if an employee is the sole employee on a project, suppose একটা project এ একজন employee কাজ করে, in that case if you want to delete that employee data, that will delete the project also. Okay, so if you want to delete project data, that may delete employee data, and if you want to delete employee data, that may delete project data. Okay, so that is delete anomaly. স্যার একটা জিনিস আমি ঠিক ক্লিয়ার হলো না যে এই অ্যানোমালি গুলো কখন আমরা ফেস করতে পারি? যখন তোমার ডিজাইনটা ভুল হবে। তুমি যদি ডিজাইনটা এরকম টাইপের করো, if you take attributes from more than one relation or more than one entity type, এখানে দেখো যে অ্যাট্রিবিউট গুলো আমরা নিয়েছি সেই অ্যাট্রিবিউট গুলো এমপ্লয়ি থেকে এসেছে আর প্রজেক্ট থেকে এসেছে, দুটো জায়গা থেকে এসেছে। ঠিক আছে, তখন এই প্রবলেম গুলো হতে পারে, ডিজাইনটা ভুল হওয়ার। এগুলো কি রিকভার করা যায় ইজিলি? না, ভুল ডিজাইন করলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। আচ্ছা, ভুল ডিজাইন অ্যাকসেপ্টেবল না। ডিজাইন ভুল হলে অনেক রকম প্রবলেম হবে, যেটা লাস্ট অব্দি আর ট্যাকেল করা যাবে, আবার পুরোটা স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করতে হবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, তুমি ধরো, আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, তুমি ধরো একটা ইউআইটি বিল্ডিংটা ধরো, ইউআইটি বিল্ডিংটা তুমি ধরো ফাউন্ডেশনটা তৈরি করলে, ঠিক আছে, তারপরে দেখলে তোমার ডিজাইনটা ভুল, তুমি যদি তার উপর ছতলা বিল্ডিং তুমি করতে পারবে না, তাহলে কি করতে হবে? তোমাকে পুরো প্রথম থেকে ফাউন্ডেশনটা ভেঙে ফেলে শুরু করতে হবে। তুমি তার সেই ফাউন্ডেশনে তুমি ছতলা বিল্ডিং করতে পারবে না, সেরকম টাইপের ব্যাপার। ডিজাইনটা বেস, ডিজাইনটা যদি ভুল হয় তাহলে তার উপরে দাঁড়াবে না, কিছু ডিজাইনটাকে ঠিক করে করতে হবে। আচ্ছা, সেই জন্য ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে একদম লাস্টে, প্রথমে হচ্ছে ডিজাইন ফেজ আছে। স্যার বলছি যখন ডিজাইনটা ভুল মানে হচ্ছে, তারপর যখন ওটাকে আমরা কারেক্ট করছি, তখন কি অ্যাট্রিবিউট বা ওই যে এন্টিটি গুলোকে পাল্টে দেবো, না ওই একই এন্টিটি নিয়ে কাজ করতে হবে? মানে এন্টিটি অ্যাট্রিবিউট একই থাকবে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে হাউ ইউ আর কিপিং ইট ইন দ্য টেবিল, টেবিলের ডিজাইনটা কি হবে। আবার এটাও হয় যে তুমি ধরো প্রবলেম, তুমি কি করছো, স্টেপস গুলো কি? ফার্স্টে হচ্ছে যে তুমি প্রবলেম স্টেটমেন্টটা নিচ্ছ, ধরো একটা ডেটাবেস ডিজাইন করতে হবে, তুমি ফার্স্টে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা নিচ্ছ, তাহলে প্রথম স্টেপ হচ্ছে তুমি ক্লায়েন্টের সঙ্গে বসে তুমি প্রবলেম স্টেটমেন্টটাকে ফিক্স করছো যে আমার এই কাজটা করতে হবে।
ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট হচ্ছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট থেকে তুমি ডিজাইন করছো। ফার্স্ট ডিজাইনটা কি? ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ইয়ার ডায়াগ্রাম তৈরি করা। ঠিক আছে? ইয়ার ডায়াগ্রাম হলো, ইয়ার ডায়াগ্রাম থেকে তুমি রিলেশনাল মডেল তৈরি করবে। রিলেশনাল মডেল থেকে তুমি তারপরে ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু করবে। ঠিক আছে? এবার ধরো ইমপ্লিমেন্টেশন করতে গিয়ে তুমি দেখছো গন্ডগোল, তখন কি হলো? আবার তুমি প্রবলেম স্টেটমেন্টে ফেরত দেবে, ওটাকে ঠিক করবে। যদি প্রবলেম স্টেটমেন্টে কোনো গন্ডগোল থাকে, যদি প্রবলেম স্টেটমেন্ট ঠিক থাকে তাহলে তুমি আবার ইয়ার ডায়াগ্রাম চেক করবে। ঠিক আছে? যদি সেটা ঠিক থাকে আবার তুমি রিলেশনাল মডেলটা চেক করবে, তারপর আবার ইমপ্লিমেন্টেশনে গেলে, এরকম করে দু চারটে সাইকেল ঘুরবে। ঘোরার পর তোমার সবগুলোই ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম সিঙ্গেল শটে কোনোটাই ঠিক হয় না। আচ্ছা ঠিক আছে? এইভাবে সফটওয়্যারের কাজ হয়, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই জন্যই। একটা সিঙ্গেল শটেই তোমার সবকটা লেভেলে সবকিছু ঠিক হবে তার কোনো মানে সেটা হয়ই না, খুব সিম্পল ডিজাইন ছাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, তো তিনটে অ্যানোমালি ক্লিয়ার হলো। ধরো তোমার ডিজাইনটা এরকম টাইপ, ঠিক আছে? দুটো দুটো জায়গা থেকে তুমি অ্যাট্রিবিউট নিয়েছো, একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি, একটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট। ঠিক আছে? যে প্রথম টেবিলটাকে পেয়েছো এটা ভুল ডিজাইন। সেকেন্ড টেবিলটা পেয়েছো হচ্ছে এমপ্লয়ি প্রজেক্ট, এমপ্লয়ি থেকে আর প্রজেক্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে, তাহলে সেকেন্ড টেবিলটা এরকম পেয়েছে, এটাও ভুল ডিজাইন। ঠিক আছে? আর ডিপেন্ডেন্সি গুলো দেখানো আছে দেখো অ্যারো দিয়ে, যে এসএসএন হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিলের প্রাইমারি কি, যেটা তোমরা জানো। তো অন এসএসএন ই নেম, বি ডেট, অ্যাড্রেস, ডি নাম্বার dependent, and D number is the primary key of the department table. So on D number, D name and DMGR SSN is dependent. So arrow গুলো দেখানো আছে দেখো। ঠিক আছে? পরের টেবিলটাও সেরকম ভাবে অ্যারো আছে। ঠিক আছে? ডিপেন্ডেন্সি গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে বলে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, FD, functional dependency. Okay, I will explain functional dependency in detail. But this type of design is wrong. If you take attribute from more than one entity type and put it in a single relation, then you will face different types of anomaly like deletion, insertion, updation anomaly. Okay, so see, if you try to enter data into this table, the table will look like this. Or after entering data into the table will look like this. But this table will suffer from insertion, deletion, updation anomaly. Okay. Now, guideline 2. Design a schema that does not suffer from insertion, deletion, updation anomalies. If there are any present, then note them so that application can be made to take them into account. Okay, so our aim is to design a schema which is not suffering from insertion, deletion, updation anomalies. Okay, so in case of we cannot reach to that type of design, and in our design, if we have that type of problem, we should note it down so that the application that we are building on the top of that design must take care of that kind of problem. Okay. Now, guideline 3. Relations should be designed such that their tuples will have a few null values as possible. Okay. So our design should be in that way that we should put null value as minimum as possible. Okay. So see in this design, one student have told that we can put null values. Suppose if we don't know the project information for an employee, we can enter that employee data, and for project data we can put null values. Suppose if employee is not assigned to any project, so in that case for that employee
suppose employee data we can enter means SSN name we can enter, but number, name, and number of hours will be null. So in that case, there will be a lot of null values. Which project for employees the project is not assigned, for them we have to put null values. Okay, and that will create a lot of problems. Means lot of null values will be there. And our guideline 3 is to we have to design in such a way that the null values will be as minimum as possible. Okay, so that is violated. Okay, so what we have to do, attributes that are null frequently could be placed in a separate relation with the primary key. Okay, so the values which are having null values that should be put in a separate relation with a separate primary key, not in the same relation. No. Okay, so what are the reasons for null? Attribute not applicable or invalid. In that case, we can put null value. Attribute values are unknown or value exists. Value may exist, but those values are unknown. Values doesn't known to exist but unavailable. Okay, so I think last two are same. Okay, so the attribute may be invalid attribute for that particular tuple. Okay, or the values exist but we don't know that. We don't know those values. Okay, so for those we are putting null values. Okay, so if such type of attributes are there, okay, suppose